What is up, family? We have another Patreon request, and this is not going to be a funny one. There's going to be no rigolade with this one. Ça va être une triste histoire. That's what this is going to be. Anyway, this is basically Paris's or France's September 11th. This is their version of their nightmare. All right, how the November 13th, 2015 Paris attacks unfolded minute by minute. Let's go. Let's see what happened. Let's get the full story, because I guarantee you most people just know of the event and the short story of what happened. But this is going to tell a lot more. I have a feeling. A lot more. November 12th, 2015. Just before 7 p.m, 3 cars are caught on CCTV at a toll booth in northern France. They're heading toward Paris with 6 Kalashnikov rifles, 1 automatic pistol, 4 knives, and 9 explosive belts in their boots. 9. Inside the cars are 11 radicalized Islamists. Okay. Within 24 hours, they will launch multiple terrorist attacks on the French capital. On parle d'une fusillade et une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan. Je me suis dit, ça y est, Paris est la cible de multi-attentats terroristes. On parle de 3 explosions au Stade de France. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Dans la première phase, c'est le chaos. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ça tirait, c'était horrible. 10 years after the November 13th, 2015 attacks, Le Monde has reconstructed what happened that night, from how the terrorists prepared to their final assault on the Bataclan concert hall. C'est une situation extrêmement dégradée. Et sur le papier, ça peut pas bien se passer. Le Monde. Le Monde. The cars reach the Paris area at around 7:30 p.m. The terrorists split up between 2 hideouts they had rented a few days earlier. They spend the night there. They prepare for their attacks during the day on November 13th. In one hideout, the terrorists research the Bataclan. These screenshots, later recovered from their phones, show they looked up the concerts scheduled that evening and the venue's layout. The other terrorists drive around Paris in the afternoon. Their phones locate them near Place de la République, Boulevard Saint-Martin, and close to the Stade de France. The 3 areas are written on a piece of paper found in their car. Attacks will take place near these locations. But a 4th location confused investigators: Charles de Gaulle Airport. Oh boy. One of the terrorists goes there shortly after 6 p.m, but no attack is carried out. On peut imaginer qu'à ce stade, il y avait un certain nombre de cibles potentielles avec des choix qui n'étaient pas définitivement arrêtés. Ça fait partie des questions de ce dossier. At 7:44 p.m, the terrorists return to their hideout. They leave less than an hour later to begin their killing spree in Paris. Crazy. Bonsoir, le Stade de France. On est ravis de vous retrouver pour ce France-Allemagne. C'est une belle affiche. Le soir, il y a un match de foot entre la France et l'Allemagne. Et moi, il se trouve que je suis plutôt originaire du Sud-Ouest, donc je suis plutôt branché rugby que football. Mais j'avais été invité à voir le match et mon chef de cabinet me dit, bon, quand même, un jour, il faudra que vous fassiez un effort pour répondre à une invitation pour un match de foot. The first group arrives at the Stade de France around 8:45 p.m, led by Salah Abdeslam. He drops off 3 terrorists and drives away. Et ce soir-là, j'étais pas tranquille. Quelque chose, le contexte faisait que, en fait, on n'était jamais tranquille. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Allemands. 9 p.m, kick-off time. But the terrorists aren't inside the stadium. They're here. One of them is on the phone. There seems to be a problem. Visiblement, ils n'avaient pas l'habitude d'aller à des matchs de foot dans des grands stades internationaux. Et je me demande si naïvement, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans le stade.
At 9:15 p.m., the terrorists walk up this alley. One positions himself on the terrace of this restaurant, and at 9:16 p.m., he detonates his suicide vest. The explosion kills a bus driver and injures 3 other people. Quand il y a eu la première explosion dans le stade, j'ai pensé que c'était un pétard, style pétard agricole. Mais en fait, assez simultanément, j'ai reçu un premier appel du centre opérationnel qui me disait il y a une fusillade dans Paris. C'est là que j'ai décidé de sortir du stade. A second suicide bomber is standing in front of Gate H 4 minutes later. At 9:20 p.m., he triggers his vest. I guess at this point, it's a suicide. They're dead. The terrorist is also dead. I mean, they're triggering their explosive vest. I take it they're dying too. So 2 down at least. The explosion causes several injuries, including 1 serious, but only the suicide bomber is killed. Je suis à l'extérieur du stade. Il n'y a absolument personne. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Et là, juste devant moi, à quelques mètres, il y a une jambe. Oh man. These people are fucking crazy. J'avance vers le reste du corps et sous le t-shirt, il y a des fils électriques qui sortent. Vous passez d'une espèce d'interrogation à une absolue certitude que celui qui est en face de vous, il s'est fait sauter, quoi. Il s'est fait sauter. Anyway. Vers 9h25, j'ai un appel pour m'aviser qu'il y a eu, porte D, je crois, au Stade de France, une explosion. Après ces coups de téléphone, je vais avoir le réflexe d'allumer mon téléviseur et je vais voir apparaître des bandeaux qui annoncent des scènes de fusillade dans les cafés du 11e arrondissement avec de très nombreuses victimes. The Café A minute after the second explosion at the Stade de France, the second group is ready to act. At 9:20 p.m., their car passes 2 restaurants in the 10th arrondissement, Le Carillon and Le Petit Cambodge. It's a mild evening and many Parisians are seated outside. The car circles the neighborhood and 4 minutes later stops in front of these terraces. 3 terrorists step out, armed with Kalashnikovs. They fire more than 200 rounds at the 2 restaurants. Amazing. 13 people are killed and dozens more injured. Yeah. Less than a minute later, they get back in their vehicle and drive 400 meters to their next stop, La Bombière Bar. 2 terrorists fire at its terrace, and another targets the terrace of the La Casa Nostra restaurant. 5 people are killed. Just killing random innocent people. Not even like government officials or, I mean, not that that makes a difference, but if you're killing yourself for a cause, what's the cause? The cause is to kill innocent people? What all to have, 23 virgins or something waiting for you, after you blow yourself up. Allah's going to give you all these virgins, and it's the dumbest shit ever. And these morons believe it. Just absolute morons. It's pathetic and sad. The terrorists continue through Paris, driving for about 10 minutes, until at 9:36 p.m. they stop near the bar Le Belle Équipe. They fire 164 rounds at the terrace. Unbelievable. Killing 21 people. Wow, it's going to be 5 minutes later, the group drops off Brahim Abdeslam in front of the Le Comptoir Voltaire restaurant. He enters, stands among the customers, and detonates his explosive belt. Oh, what a piece of shit. What a piece of shit. Brahim Abdeslam is the only person killed, but many in the restaurant are injured. Listen, I'm not trying to say he did a bad job, but that's who the hell made those bombs? Look where he is. Nobody died except him? What the hell kind of bomb was that? That's pretty crazy. There were some angels in that restaurant that day, let me tell you. His explosive belt. That's a belt.
Brahim Abdeslam is the only person killed, but many in the restaurant are injured. You would think so. It's 9:41 p.m. The terror attacks on Paris have been going on for 25 minutes. No one died. And 40 people have been killed. Yeah, because of guns. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Lorsque je suis arrivé sur ces terrasses de café, il n'y a pas encore la police judiciaire. Il y a uniquement de la rubalise avec des policiers, des commissariats locaux qui sécurisent les lieux. Et il y a surtout des gens des SAMU et des pompiers qui sont en train de prodiguer les premiers soins aux blessés. Quand vous êtes confronté à ce qui s'est passé sur les terrasses, pour les premiers intervenants, c'est terrible. Vous avez les familles, les amis, le public qui est là et qui vous dit il faut vous occuper de c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est mon frère. Bon, et vous êtes forcément déchiré parce que si vous voyez que la sœur c'est fichu, il n'y a rien à faire, elle est déjà morte ou elle va mourir dans la minute qui va suivre, il faut pouvoir dire dans les yeux monsieur ou madame, votre mari ou votre femme ou votre fille, je ne peux plus rien faire pour elle. Eh oui. Et humainement, ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Et vous le portez pour le restant de vos jours. De l'aveu même des policiers, ils sont abasourdis par ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas de consignes, ils essayent de sécuriser au maximum, de rassurer les habitants en leur disant mettez-vous à l'abri, restez chez vous. Et tout le monde est sur ses gardes aussi ici ce soir encore à Paris, dans la mesure où on ne sait pas combien de terroristes ont agi et combien sont encore en liberté dans les rues de Paris. On est pris à ce moment-là dans une sorte de course où il y a des tas d'informations qui vont arriver. Là, je suis pendu à mon téléphone en permanence et c'est à ce moment-là que je vais apprendre effectivement qu'il y a quelque chose en cours au Bataclan. One minute after Brahim Abdeslam's explosion, the third group prepares to strike. Their car is parked further down the boulevard. They're relentless. At 9:42 p.m., they send a message to a Belgian phone number. It's begun. We're starting. The car leaves its spot and drives a few dozen meters to the Bataclan concert hall. Oh boy. Inside, 1,500 people are watching an American rock band's concert. Oh boy. Il y avait une super ambiance, la salle était pleine, ça dansait, ça chantait, enfin c'était un bon concert. Très bon concert. Oh wow. At 9:47 p.m., 3 terrorists get out of the car. They kill several people on the sidewalk and rush into the venue. Wow. Wow. Ça tirait, ça playing. hurlait, c'était une panique générale et c'était horrible. Oui. Once inside, the terrorists fire into the crowd. One of them climbs onto the stage, while the other two head for the staircase to the balcony. Le premier réflexe a été de se dire il faut sortir de la salle. Ouais. Donc j'ai commencé à entamer la descente des escaliers et là dans le virage montait un des terroristes. J'ai fait demi-tour tout de suite. Lui ne regardait pas dans ma direction, donc il m'a pas forcément vu. Wow, lucky. Security staff open emergency exits on the You ground got lucky. floor. Between rounds of gunfire, some concert goers manage to escape. Oh là là. À partir de 10h du soir, vous avez en permanence des victimes qui sortent les yeux hagards, souvent certains à moitié déshabillés, certains indemnes, certains blessés, mais tous très choqués psychologiquement. Oui. Inside, the terrorists shoot people at random. What a fucking... They claim their actions on behalf of the Islamic State group. Yeah, of course. After a few minutes, 2 of the terrorists gather several people on the balcony, lining them up against the wall. Celui que j'ai aperçu dans les escaliers nous dit si vous faites ce que je vous dis, il ne vous arrivera rien. Bon,
Ça mange pas de pain, je l'ai cru. Je me suis dit, voilà, on va être extrêmement docile, extrêmement obéissant et puis on va s'en sortir. At this moment, in the north of Paris, the third Stade de France terrorist has been wandering the neighborhood for 40 minutes. What a day, huh? At 9:53 p.m., he places himself amongst a group of fans and detonates his suicide vest. He's the only fatality. Good. Less than 10 minutes after the attack at the Bataclan began, 2 police officers arrive. They enter the building without waiting for backup. Oh no. I'm in the Bataclan. Several dozen dead. There are 2 of us. We can hardly advance. At that moment, one of the terrorists is on the stage. The officers enter the hall and fire several times. The terrorist collapses and his suicide vest explodes. Goodbye. Cette intervention du commissaire de la BAC, ça a vraiment donné un coup d'arrêt aux salves. Et du coup, ils se sont dit, on va s'enfermer dans le couloir et puis on va faire autre chose. The other terrorists take refuge with hostages in the backstage corridor. The police officers exit and hand over to a tactical unit. L'information qu'on a, pour résumer, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste, qu'il y a beaucoup de morts. On ne sait pas quelle est la situation à l'intérieur et surtout, on ne sait pas s'il y a encore ou pas des terroristes et si oui ou non, ils ont laissé des engins explosifs. Et donc, on doit progresser dans ces conditions-là. At 10:20 p.m., 30 minutes after the start of the attacks, the intervention brigade enter the Bataclan. Il y a pas mal de lumière, donc on voit à peu près, mais il y a surtout beaucoup de gens par terre. Et en fait, on comprend après que les terroristes tiraient sur tous ceux qui parlaient, essayaient de se lever, dont les téléphones sonnaient. Donc tous ceux qui étaient au sol, qui n'étaient pas blessés, n'osaient même plus bouger. They secure the ground floor to evacuate the wounded. They have no idea that terrorists are still inside with the hostages. Je pense que clairement, c'était pas du tout prévu qu'ils nous prennent en otage. Ils se retrouvent donc avec une dizaine de personnes sur les bras et là commence l'impro. Around 11 p.m., an officer reaches the corridor. En essayant de pousser la porte, ils entendent hurler quelqu'un qui se trouve à l'arrière et qui leur dit de ne pas rentrer, expliquant qu'il y a 2 terroristes armés et une douzaine d'otages derrière. Donc là, on passe dans une toute autre scène avec une prise d'otages multiple, 2 terroristes armés de kalash et de gilets explosifs. Donc c'est plus du tout le même travail. No. The terrorists negotiate by phone with the police, but their demands are deemed unrealistic and the officers fear talks won't succeed. Sachant qu'il n'y a pas de prise sur la négociation et qu'on ne progresse pas, j'ai le sentiment, et j'ai toujours le sentiment maintenant, que la moins mauvaise solution, c'était de passer à l'assaut, quoi. C'est toujours très dur à vivre, ces assauts, parce que quand on prend ces décisions, on est, j'allais dire, un peu à l'abri en arrière. Donc on a le son, mais pas l'image. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un assaut comme celui-ci, il y a énormément d'inconnus. On ne sait pas où sont les otages. On ne sait pas s'ils sont immédiatement derrière la porte, s'ils sont au bout du couloir, si les terroristes nous font face tout de suite. Donc de toute manière, il y a une part d'improvisation extrêmement grande. On est collés à la porte quand même. On est 3 collés à la porte. Il y a 18 hommes qui avancent. Je n'entends absolument rien. Et tout d'un coup, j'entends un coup de semonce incroyable. At 18 minutes past midnight, the tactical unit launches an assault. The officers break down the door and rush into the corridor. On est totalement désorientés, on est assourdis, ça tire un peu aussi. Dès que la colonne rentre, en fait, elle est prise à partie par les terroristes qui vident leur chargeur sur le bouclier, quoi. Ils nous balancent hors du couloir et après il y a toute une colonne qui vous guide vers la sortie.
As they advance, the head officer misses a step on the stairs and drops his shield. Oops. He continues with his handgun. He hits the terrorist at the end of the corridor. The man collapses, and moments later, his vest detonates. Hopefully his vest took out his partner. His accomplice is blown back by the blast. An officer moves in and shoots him dead. Seriously, that's a miracle that not one hostage died. That was a pretty ballsy rescue. Seriously, I think that could have went way, way worse. I mean, considering the horrible day you had, it could have been an even more worse day. You know what I mean? But wow. Sometimes you just got to do what you got to do. You can't trust these. You can never trust these. They're not even humans. They're like, I don't even know what they are. They're just disgusting creatures of hell or something. They're just diabolical trash that just needs to be blown away, instantly on sight. Garbage. Straight up garbage. I mean, I understand, not that I understand, but I would get it if it was like, hey, all these terrorists went to wherever the French people keep their governments and political figures, and they attacked them, and they shot down a mayor and a governor, and of course, I don't know how it works in France, but whoever's in charge of Paris, he was shot. Then I'd be like, I would still say, oh, they're fucking lunatics. They should all be killed instantly. They're lunatics. But I would be like, oh, well, whatever bothered them, they went after the right people at least. Why are you going after a poor mother of 3 or something and an innocent man? You're just killing innocent people that have nothing to do with what you're upset about. And to me, that just makes you biggest pile of crap on the planet. You know what I'm saying? Makes no sense. Let's just kill innocent people. That'll teach them. No, it won't. You need to go after the people that you have issues with if you want to make a point. Killing innocent people makes no point. C'est con. Une connerie with a magnitude of, can't even explain. Like, what's the biggest word you could use for connard, des conneries, but bigger than that, you know what I mean? Je sais pas. Anyway, quel désastre. Mais ça, c'était lucky. Very lucky. Very lucky. Alors le sentiment après l'assaut est étrange parce que sur le papier on pouvait pas imaginer mieux quoi. Enfin on a eu un blessé quand même mais tout le monde rentre à la maison. C'est incroyable. C'est presque inespéré. Néanmoins vous avez 90 morts. C'est trop pour pouvoir se satisfaire. Oui, but it could have been more. Could have been 100. Could have been 103. Il y a un chaos total qui règne devant le Bataclan puisqu'il y a des blessés partout, il y a des ambulances, il y a une activité, enfin c'est complètement le chaos quoi. Chaos, oui. Ah, c'est elle. Plus, you don't even know what happened. You're just in another planet. You can't, your brain can't even comprehend what it's just been through, Vous rentrez dans le Bataclan, au rez-de-chaussée, il y a 78 personnes qui sont par terre. Ouais. C'est pas très grand le Bataclan. Ça fait beaucoup de monde par terre quand même. C'est dramatique comme spectacle. Moi, c'est là vraiment où je vais prendre conscience de l'extrême gravité de ce qui s'est passé. C'est indescriptible comme scène. Hein. Ouais. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui avait son téléphone dans son pantalon, à travers la poche, qui avait marqué maman sur l'écran du téléphone. Et j'ai souvent pensé à cette maman inconnue. Vous savez que sa vie vient de basculer à cette pauvre femme, mais vous pouvez strictement rien faire. Of course, innocent people's lives are shattered. Pas prendre le téléphone et c'est pas possible. Et là, vous vous imaginez, parce que ces gens-là, ils avaient l'âge de mes enfants, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très difficile. Ouais. Terrible. C'est dégueulasse. It's 132 total. It could have been almost 150. Quand on travaille dans le contre-terrorisme, notre finalité, notre objectif, c'est d'éviter la commission des attentats.
Et ça, effectivement, vendredi 13, on n'a pas pu l'éviter et on a effectivement conscience de tout ça. Ouais. C'est un sentiment, je pense que moi qui me quittera jamais, et je pense que tous les acteurs du contre-terrorisme ont de la même façon. Ouais. C'est disgusting. It is truly disgusting. Same thing with September 11th. C'est la même chose. You know? Again, it would have been the same thing. Oh, they attacked the White House. Oh la la. Did you see that? They went to the governor's house. They tried to kill the mayor of New York. They tried to kill the president of the United States. You know, they're really trying to make a point. I know. Let's blow up 2 buildings and kill 3,000 plus innocent people. Innocent people who have nothing to do with anything. It's just, it makes them the sickest. And unfortunately, I'm sorry, but unfortunately, it leaves a terrible taste in people when they hear Muslim, when they hear the word Mohammed. You know, immediately you think the worst. And Mohammed might be the nicest guy you've ever met in your life. He'll invite you to your house. He's got nothing to do with terrorism, nothing. He wants to help. He feeds you. He'll be the nicest guy in the world. But this shit in September 11th, it sticks in your brain, and you're just like, you know, that's it. You become racist instantly without wanting to. Is the best way I could try to make sense of this, you know? And that's it. Unfortunately, it's the poor people of Islam that are good people who now have a terrible reputation because of shit like this. Et c'est vrai. C'est triste. And destroying innocent lives, destroying their reputation of people, and all for what? For what? You got your you think they got their virgins after all this shit? You think they got their virgins? They were waiting for them, you know. They're taught, oh, you know, when you die for the cause, you got a bunch of virgins waiting for you. Oh, and they're like, oui? Ah, c'est vrai? But let's do it then. I'm gonna die and I'm gonna be with a bunch of virgins for eternity. Oh, God. How could you be so stupid? Anyway, c'est triste, c'est dégueulasse, et I didn't know it was that bad, to be honest with you. They had all night, basically. I didn't know that they would just, let's go to this restaurant, then we're going to go to this restaurant, then we're going to go to this restaurant. And they just literally, and you know what the sad thing is? It takes too long for the police to catch up. It takes too long before they come in there with their riot gear and shut it down. 30 minutes with 3 people shooting at 1,500 people is an eternity of time. Eternity of time. I'm going to be honest with you guys. 130-something dead is unbelievable. It could have been thousands dead. 1,000 alone in that metal concert band, including all the band members. I mean, everyone could have been dead. So to hear what? 130-something died. When you got 3 gunmen coming into a place packed with 1,500 people, man, you guys, it could have been way worse. It doesn't make it any less bad, but you know what I mean? It could have been way worse. Anyway, like I said, it wasn't going to be a happy video, and it certainly wasn't. But for those that didn't know the whole story, now you do. Take care. Peace out. À la prochaine.